Be patient, therefore, sisters and brothers, until the coming of the Lord. See how the farmer waits for the precious fruit of the earth, being patient about it until it receives the early and the late rains. Santiago 5:7. Tengan pues paciencia, hermanas y hermanos, hasta la venida del Señor. Mira como el sembrador espera sus preciosos frutos de la tierra, siendo paciente con él, hasta que recibe las lluvias tempranas y tardinas. Okay, so in case you want to know more about the author of this epistle, of the Epistle of James, we just read from, his name is James, and scholars are pretty sure that this is not the disciple James, the apostle James, but this is rather one of Jesus' brother who became a leader of the early church once Jesus was gone. Okay, so let's analyze what Jesus' brother wants to tell us here. Bien, por si quieres saber más sobre el autor de la epístola que acabamos de leer, su nombre es Santiago, y los eruditos están bastante seguros de que no se trata del discípulo Santiago, sino uno de los hermanos de Jesús que se convirtió en líder de la iglesia primitiva después de Jesús se fue. Bien, entonces, analicemos lo que el hermano de Jesús quiere decirnos aquí. So in this verse, James talks about patience. But if you pay attention, you realize that he is also making a connection between patience and the concept of time. He directs our attention to the fact that time is of the essence in the virtue of patience. En este versículo, Santiago habla de la paciencia, pero si prestas atención, te das cuenta que también está haciendo una conexión entre la paciencia y el concepto de tiempo. Llama nuestra atención sobre el hecho de que el tiempo es esencial en la virtud de la paciencia. And he gives us an illustration from agriculture. He is saying you can't rush the harvest. You have to give the crops their proper time. You have to wait until the early and the late rains arrive. Y nos da un ejemplo de la agricultura. No puede apresurar la cosecha. Hay que darle a los cultivos su tiempo. Hay que esperar que lleguen las lluvias tempranas y tardes. So as you can see, the concept of patience is intricately intertwined with the concept of time. It's very, very important to remember this, and he's making this point. Intricately connected to time, and therefore we have to understand the concept of time this morning if we want to learn how to be more patient. Así pues, la paciencia está estrechamente relacionada con el tiempo, y por lo tanto, tenemos que entender el concepto de tiempo si queremos aprender a ser más pacientes. The truth is that this message is now more important than ever because we live in a world where patience runs thin and we're constantly running out of time, as illustrated this morning because most people here got here at 11:15, even though the service starts at 11, which is no big deal. I'm just printing it out. This is a sign of our times, right? La verdad es que este mensaje es ahora más importante que nunca. Vivimos literalmente en el mundo en que la paciencia se agota y el tiempo nos escapa constantemente. Our culture has conditioned us to expect instant service, instant results, even instant food. Nuestra cultura nos ha condicionado a esperar un servicio instantáneo, resultados instantáneos, incluso comida instantánea. When we're hungry, we order fast food or we nuke a frozen dinner. Cuando tenemos hambre, pedimos comida rápida o preparamos una cena congelada. When we need clothes, we instantly order it online with Prime or 2-day delivery or 1-day delivery, some of us. Cuando necesitamos ropa, la pedimos al instante por internet con envío preferente en 2 días. When we need a new car, we buy it on credit because we have to have it now. Cuando necesitamos un coche nuevo, compramos a crédito.
This is completely different from the world 50 years ago when people still cooked meals from scratch, when they went to stores to actually try things on, when we saved up until we could afford a new car. Esto es completamente diferente del mundo de hace 50 años, cuando la gente todavía cocinaba las comidas de cero, cuando íbamos a tiendas, cuando ahorrábamos hasta que podíamos permitirnos comprar un coche nuevo. Look, there's no judgment here, right? I'm not praising the good old days and I'm not condemning the times today as terrible. I'm not doing that. It is what it is. Mira, no juzgo. No estoy alabando los viejos tiempos. Y no estoy condenando estos tiempos como terribles. Es lo que es. But I do think that we can learn to benefit from learning about patience and from allowing time to work its thing for the good of us. Pero sí creo que podemos beneficiar mucho de aprender de ser pacientes y de dejar que el tiempo trabaje por nuestro bien. So my thesis this morning is if you want patience, if you want more patience in your life, you need to learn about time and how it works, how time works to your benefit. Así que mi tesis de esta mañana es que si quieres tener paciencia, necesitas aprender sobre el tiempo y sobre cómo el tiempo trabaja en nuestro beneficio. Now, as a child, I remember I wanted to know why I had to do things a certain way. And I hated the answer I often got from adults because I told you so. Recuerdo de niño quería saber por qué tenía que hacer las cosas de cierta manera. Y odiaba la respuesta que solían darme los adultos. Porque te lo digo yo. So as a father, I tried to never use that phrase because I hated it as a kid. And instead, I tried to tell my kids the reason behind my requests. And once they understood the reason, it really helped them to do the right thing. Así que como padre, intenté no utilizar nunca esa frase y en su lugar explicar a mis hijos el motivo de mis peticiones. Una vez que entendieron la razón, realmente les ayudó a hacer lo correcto. All this to say that for us to be able to have patience, we need to understand why it is better for us to wait and to give the process its proper time. We have to understand the why behind it. Todo esto es para decir que para que podamos tener paciencia necesitamos entender por qué es mejor esperar, dar a todos los procesados su debido tiempo. So let's look at what James says, brother of Jesus. Remember, he's the brother of Jesus. I mean, come on, we have to listen to the brother of Jesus. James says, look at the farmer who patiently waits until the time is right for the harvest. Wait, what he doesn't tell us, what James doesn't tell us is what it would be like if he didn't wait. Hermano de Jesús, Santiago dice, mira al sembrador que espera pacientemente hasta que llega en el momento de cosecha. Lo que no nos dice es cómo sería si no esperar. Now what would happen? What would happen if the farmer didn't wait, couldn't wait and just harvested early? Well, if you're talking about an orchard, for instance, if you pick the fruit before it's ripe, we all know that the fruit is going to be green and sour, right? ¿Qué pasaría? Bueno, si hablamos de un huerto, por ejemplo, si recoges la fruta antes de que esté madura, todos sabemos que la fruta estará verde y agria. I honestly think that's what happens a lot today. You often see bananas or lemons in the store that are still green. And I think the theory behind it is that the fruits will still ripen in the store, but they don't taste the same as when a fruit ripens on the tree and is picked from the tree when it's ripe. Sinceramente, creo que esto es lo que pasa mucho hoy en día. A menudo se ve en la tienda plátanos o limones que todavía están verdes. Creo que la teoría es que las frutas seguirán madurando en las tiendas, pero no saben igual que la fruta madura recogida del árbol, ¿verdad? Now I remember a few years back when we first started our very own garden in the backyard.
Okay, so the first year was terrible because bugs got into it and we didn't have much of a harvest. But the years after, we got better at it. And I remember tasting those tomatoes from our very own garden and the peppers and other things. And I was like, wow, this is what it's supposed to taste like. Recuerdo que hace unos años empezamos a cultivar nuestro propio huerto. Cuando probamos los tomates y los pimientos, nos quedamos como, Dios mío, qué bueno está esto. Y nos dimos cuenta que así es como deben ser las verduras y frutas. A little patience goes a long way to more tasty and nutritious food. That's what James is saying. And we begin to understand the importance of being patient and giving things their proper time. Con un poco más de paciencia se consiguen alimentos más sabrosos y nutritivos, como dice Santiago. Y empezamos a entender la importancia de ser pacientes y dar a las cosas su debido tiempo. Now, I recently had to learn patience the hard way when I started to bake my own bread. And I had to learn about the processes involved in it. Hace poco tuve que aprender a ser paciente por las manos cuando empecé a hacer pan. No entendía el proceso. I mixed the dough and I baked it right away. The result was a bread so hard and heavy, you could use it as a door stopper. Mezclé la masa y horneé enseguida. El resultado fue que el pan fue un pan tan duro y pesado que se podría utilizar como tope de puerta. But once I understood that the yeast and the sourdough needed their time to work their magic and make the dough rise, that I learned to appreciate the process and all of that. Pero cuando comprendí que la levadura y la masa madre necesitan tiempo para hacer su magia, me alegré de esperar. De hecho, aprendí a apreciar el proceso. And believe it or not, but now I actually appreciate the time it takes. So now, when the dough is rising, like I check every 15 minutes and I'm like a little child getting all excited and saying, oh, it rose another half inch, it rose another half inch. Ahora compruebo la masa cada 15 minutos solo para ver qué está pasando. Y como un niño pequeño digo, mira, la masa subió otro centímetro, más o menos. Qué emocionante. And I'm excited because I know how good the bread will taste when I give it its proper time. And all of a sudden I realized, wow, I learned patience without doing much toward it, only by understanding the processes of time. Y me emociono porque ahora sé lo que bien quebra el pan cuando les dé tiempo de la levadura. No hay nada como el pan recién. Oh, wait, no. Qué rico, merece la pena esperar. In Germany, we have a saying, and it is "Gut Ding will Weile haben," which means in English, it's a good thing takes time. Gut Ding will Weile haben. A good thing takes time. En Alemania tenemos un dicho. Will Weile haben. ¿Qué significa? Que lo bueno lleva su tiempo. And with those true words, I want to motivate you this morning to live. Because once you truly understand this principle of time, you will live a better life, guaranteed. Y con estas verdaderas palabras quiero animar a vivir. Porque una vez que comprendas de verdad este principio, vivirás de una vida mejor, garantizado. As you will allow time to work its magic, you will eat better, you will wear better clothes, be healthier, and be financially better off because now you're saving up to buy things and avoid the finance charges. Si dejas que el tiempo haga su magia, comerás mejor, llevarás mejor ropa, estarás más sano y te irá mejor económicamente, porque ahora estás ahorrando para comprar cosas y evitar los gastos financieros. And as you do, all of a sudden you realize, oh wow, being patient isn't all that difficult. It actually is rewarding. It makes for a better life.
Y al hacerlo, de repente te das cuenta de que ser paciente no es tan difícil. De hecho, es gratificante y te hace vivir mejor. Thank you, James, brother of Jesus, for these wise words that you shared with us. And thanks be to God who never just tells us, because I said so. Gracias, Santiago, hermano de Jesús, porque estas sabias palabras que has compartido con nosotros. Y gracias a Dios, que nunca se limita a decirnos, porque lo digo.